嘉禾，哎，我去个卫生间啊。好，你去，我在这等你。这是您的戒指，对不起，是我们搞错了。没事儿，没丢就好。人呢？这么会儿功夫，去哪儿了？找了这么久，怎么还没看到人？小诺，你还记得你曾经说过的话吗？如果你爱的人在教堂前跟你求婚，你一定会答应的。你愿意嫁给我吗？好浪漫，好庄严呀！如果有一天我爱的人在教堂跟我求婚，我一定会答应。记得这么清楚啊？当然，我可是从那个时候就打了这个主意的。所以，你准备兑现你的承诺了吗？许诺，你是我的开始，也是我的唯一。我爱你，你愿意嫁给我吗？可这场游戏，还是我输了。对了，我也有礼物想送给你。小诺，你我小小的失误让你抢占了先机，我本来还准备了一大段深情的告白呢，都怪那个服务员给我弄错了。我渴望闻到你
我渴望拥有你，你是我此生唯一的挚爱。I love you, love you, love you so deep till when I forget who am I. I miss you, miss you, miss you so much in the darkest night. I cannot help giving you my heart, my body, my everything. I love you till the moon sees and the stars will say you are the only love of my life. 家门钥匙都给别人了，爸，您家不就是我家吗？诚然，哎呦，不行，站起来头有点晕了。先生回来了。啊，马姐，回来了，你忙你的吧。好嘞。诚然，你去哪儿？我上楼躺会儿去。要躺到这儿躺着来。爸，咱能改天聊吗？何必为难一病人呢？你比我窜的还快，你还病人？过来。哎爸，我怎么开着耳鸣了？刚才您说什么？你再跟我装疯卖傻，我揍你！听见了吗？过来！爸，你想喝什么？别叫我爸。叔，你今天我爸带来的国内极品好茶，我给你沏上。谢谢你，这是我们家，用不着你张罗。给我坐下。哎，我有事问你们俩。你叫金露，你叫我卢卡就行。你叫他绿卡，绿卡好记。叔叔，估计你想看我们结婚证，我今天特意给您带来了。这什么结婚证啊？连张照片都没有。美国结婚证就长这样，上面有我的名字、陈然的名字和市政府章。这也太不严肃了吧？怎么看像假的呀？这是真的，我俩是被美国法律承认的合法婚姻。你们俩怎么认识？是谁提出来要上婚的？去年10月份，朋友介绍在一个 party 上认识，上婚是我主动提的，但我俩一拍即合，谁也没强迫谁。金小姐，这个移民的渠道有很多种，你为什么非要选择商婚啊？本来我父母在办投资移民，可是遇到点问题，一时半会儿下不来。
技术移民我压根儿没戏，只有结婚移民操作起来才最快捷。可我问了一下，15万美金是市场价格的好几倍，你为什么愿意接受？我愿意给他这么多钱啊。说实话，叔叔，其实我根本不急拿绿卡，我家早在这儿买房子了。我每年拿旅游签证过来住几个月，吃吃玩玩买买，我想在这边就在这边，想回去就回去，自由得很。我根本不在乎什么移民绿卡，要不是因为遇到成人，闪婚这么 low 的事情，我是不会做的。你一见我就图谋不轨是吧？爸，你听见了吧？我这儿被人算计了。我是算计你了，但是你可以拒绝呀。你不但没有，还积极配合我呢。我听明白了，你的目的不是绿卡，是成人。是的，叔，我就是因为看上他了，我结婚就是因为爱情。成人，你们俩结婚到底是因为爱情还是买卖？爱情，既是买卖也是爱情，两者不矛盾。怎么不矛盾？既然是买卖，你就别往里头掺和爱情。爸，他这是在误导你啊！按照美国的法律，他多长时间能拿到绿卡2个月后移民局面试，面试通过后，我很快就能拿到绿卡。哦，那就是说2个月以后你们就可以离婚了。不可以，为什么？面试通过后我拿的只是条件绿卡，移民局规定了，如果2年内离婚，我的绿卡会被取消，结婚必须满2年，我才能换得10年有效永久绿卡。成人，美国的法律规定是这样吗？是，2年不能离婚，这买卖你也敢做？反正对我也没影响。2年之内我又不可能真跟谁结婚。还说没影响？你才多大呀，傻小子！离了婚你就是2婚了。不会的，叔，您放心，我保证2年到期，我绝对不会诚然离婚。哎，必须离啊！咱俩婚前陪字写的清清楚楚。我跟你说，你要不离啊，我到移民局告你去，我让你的绿卡作废。我才不在乎绿卡作不作废，你告我也不离。你这是讹诈，你知道吗？诚然，瞧你干这荒唐事儿，你丢不丢人啊？啊，卖婚挣钱，你真那么缺钱？我缺呀。缺什么缺？我不给你生活费啊！哎，爸，你经济制裁我整整1年了，您知道我这1年过得人不如鬼，生不如死吗1个月1万美金的生活费，你过得生不如死。1万美金，那比以前相差也太远了吧？原来，你还好意思提原来？哦，对了，你了解他的一切吗？啊，你就敢嫁给他？你说说，你以前做那些破事？我高中，对啊，我高中自给自足，经商投资，怎么了？你那叫什么经商投资啊？啊，你投的什么？啊，不就大麻吗？你还卖过大麻？卖就 low 了，我是投资。我有一个墨西哥同学在学校卖大麻，特别畅销，我就给他投资，他赚了钱之后高息还我。那你这算高息借贷啊？爸，你听见没有？明白人一听就明白，我这是正当的商业借贷。明白个屁！如果我还像原来那么给你钱，过不了2年，你就成了美国通缉的大毒枭了。叔叔，这一点我是绝对站在你这一边的。我太谢谢你不给他钱花了。
吵死了！人家在睡觉哎。对不起，对不起。做清洁至于搞出这么大声吗？你太夸张了。其实你可以随便弄一下就好，反正每周会有工人来，彻底打扫一次。没办法随便，一弄就这样了。萧青，你搞什么呀？你是不是动我东西了？我刚看你这儿有点乱，我就帮你一块收拾了一下。我的发带呢？这儿呢。隐形眼镜药水呢？这是你的化妆品？珀莱雅，我从国内带来的。大陆品牌，好用吗？这个海洋系列挺好的，你要不要试一下？看起来效果好像还不错。哇，好干净，水龙头锃亮，少卿，你太厉害了，这才想有流程住的法子。你而家咩意思啊？係咪想撩交嗌啊？即係嫌我同埋 Monica 打掃得唔夠佢乾淨，淨得佢係女仔啦？你誤會咗啦，我嘅意思係，佢咁樣嘅女仔而家好少見。佢呢啲係潔癖啊，強迫症啊，會令到人哋造成好大壓力㗎，你知唔知啊？你以後不要隨便動我東西，我放東西是有秩序、有佈局的，每一樣都放在我最順手的位置，不要把你的秩序強加給我，我沒有拜託你幫我整理 ，OK？ 对不起啊，我以后不会动你的東西了。謝謝。我東西還你整，不介意。哎，今天不是周日啊，怎么会有清洁工呢？是我们自己的清洁工。校庆值日弄了一个早上，吵得我觉都没睡好。哇，真没想到，很有潜力啊！什么潜力啊？做清洁工的潜力喽。哎，我想请问一下，在这儿附近有没有什么大的超市呀？最好是那种东西全，然后价钱又便宜的。性价比高，对吗？我会被你们经常去的那一间就不错，反正对我而言性价比就刚刚好，只是不知道适不适合你。离这儿远吗？坐公交车，5、6站，这边没有很近的大超市，去哪一个都有大车。正好，今天下午我们也要去，你要不要搭我们车？可以带我吗？能啊，不过呢，你要 share 油钱。哦，是多少？公交车单程3块，来回6块。如果你打 Uber，大概要10几块。搭我们车呢，比公交车可快多了，而且又舒服，还不像你打车那么贵。折中一下，收你10美金，怎么样？很公平吧？ Catherine 呢很有商业头脑，任何事情都能变成交易，而且是公平交易。如果我让你免费搭车，你会觉得自己在仇人。超市这种地方你常常要去啊，难道你气仇人吗？就算别人愿意，你也会有心理负担吧？你看，完全是在为你着想。还有，如果你想要每次搭我们车呢，不如一次性多交点钱，办张月卡或季卡，省得回缴零钱嘛。搭车还能办卡呢。哇，这个创意真的很新，真的是越来越厉害了。我替你说一下啊，你1周要去1次 supermarket， 1个月大概4到5次，1季度15次。办月卡我算你9块，季卡8块。年卡可以更便宜，每次6块，跟公交车一个价，超划算。年卡还是算了，万一萧青中途搬走或者买车，我还要退钱给他，很麻烦的。哎，所以萧青，你办什么卡啊？你是办月卡还是季卡？我看还是先算了吧。
海瑟琳，等一下，麻烦你把那个超市的地址写给我，我自己坐风吹去就好了。好，随便你了。伤口还疼吗？还行，不疼了。刚才医生来查房，我要求明天出院了。那么着急出院干嘛？多住2天，等伤口好了再出院。担心输车？我自己心里有数，您就别操心了。你说我这俩孩子，一个呀是让我别操心，一个是让我操碎了心。坐。昨天和陈然还有那小丫头聊得怎么样？不怎么样。我本来啊想快刀斩乱麻，没想到碰上一滚刀。哼，这次这麻烦啊不大好办。你说你这个弟弟啊，从小到大换着花样的做，从国内做到国外。哎，以前那些事儿啊，咱们都能帮他解决，直到昨天，我碰到这小胖丫头，难解决了，人家看上那弟弟。我倒觉得这姑娘她反正不是图钱，她要图钱就好办了。这花钱都解决不了的麻烦，那才是大麻烦。这诚然小时候，我真不应该死乞白赖跟你妈要她的抚养权，就把她跟你都放在你妈那儿。现在她如果有你1半好，你说我得省多大心啊？那我是不是应该谢谢您放弃了我的抚养权？爸爸又说错话了啊！别生气。哎，真让诚然说着了，对于你和他，我都不是一个好爸爸，失败的爸爸。那您这次来，不会是专程为了我俩吧？啊，我当然这边还有一些公事儿。我这么说，你可别生气啊。我生什么气呀？你这么说才正常啊。这明显你就在生气啊！哎，说起实话，有时候面对你们俩啊，我都不知道该怎么当这爸爸，不知道该怎么跟你们交流。反正我习惯了。哎，你妈要是还活着就好了。哟，你这登山去啊？怎么哪儿都得遇到你啊？你从哪儿冒出来的？这就叫做缘分。怎么着？我送你一段？还是算了吧，一会儿你媳妇儿又跟过来了，又得挨揍。放心吧，她这次肯定不会过来。你确定吗？我可不想招惹她。100%确定。走。那我不跟你客气啊。哎，你媳妇儿那天不是喷了你眼睛吗？你怎么额头差点受伤了？又被你媳妇儿给揍了。是，我自己撞门上了。得了吧你，你这一看就是被媳妇儿揍的。哎，人家都说打人不打脸，你媳妇儿怎么老爱往你脸上打呀？你能别一口一个我媳妇儿的吗？她本来就是个假的赝品。太太还分真品和赝品呢。走，上车跟你说去。谢了。听明白了吧？我现在是假已婚人士，2年之后恢复为真未婚单身。那你的意思就是说你现在是已
婚单身。哎，对对对，就是这意思。我们呀，婚前合约规定，在婚姻存续期间，只要不影响到他拿绿卡，我们双方都享有和别人恋爱的自由。你们这种商婚是不受法律保护的，而且你媳妇儿她……哎，你媳妇儿，你叫她绿卡就行啊。我看绿卡一点都没有想要跟你恋爱自由的意思。我要的恋爱自由不用她给，我爱跟谁好跟谁好。我可不这么认为。哎，你觉得咱俩第2次见面你就跟我谈论我的恋爱自由合适吗？那你觉得咱俩第1次见面就让你媳妇儿误认为我是小三儿，你觉得合适吗？您呢？哎，我帮你拿。不用了，我自己拿就行了。我室友他们都在呢，你就别进去了。怕什么？你是想遮掩不可告人的我，还是不可告人的舍友？我是怕你们两边歪了。谢谢你送我回来啊，改天请你们吃饭，做的闸蟹。好，那我等你友谊的小酒。为了不显得多余，我先告辞了。康律师，谢谢你。不客气，祝你好运。不客气，再见。你身体恢复好了吗？我为了来这儿，想在今天之前就好了。关于这一面，我想过10000种方案，但是绝对想不到会是现在这个样子。但是我敢确定，你想的这10000种都没有这一种让我激动。谢谢你帮我交保释金，现在开始你是我的债主，我保证不会让你损失1秒费。好，但是为了确保万无一失，你1秒钟都不许离开。但是有一个坏消息，我爸也来美国了，他要见你。我的事儿，他也知道了。你这次逃不了回家跟我见家长了。哎呀，没有比现在见家长更糟的时刻了。你好，舒澈。程叔你好，初次见面。哎，咱可不是初次见面。我们之前见过吗？您什么时候见过他？我怎么不知道？你初2暑假，你妈把你送到我这住几天。那天是你们同学组织郊游吧？我早上起来晨练回来，就看见一小男孩围着咱家别墅转来转去，看见我，嗖一下就跳到隔壁邻居新挖那个树坑里了，身手那叫一个敏捷啊！那个小男孩是不是你？我当时还以为你没看见呢。你当时躲在那树坑里不出来，我只能装作没看见你啊！来坐。坐，部长，谢谢。来了。嗯。喝水。谢谢。来，你呢？舒澈，对这个案子，你有什么想法、打算？我和律师讨论过类似的案例。现在能够主动争取的，一是尽量在开庭之前到车管局去申请恢复驾照；二呢是努力的向法官说明当时超速的原因是因为着急去医院，争取最大程度的谅解。
其他的就只能看运气了。对于判决的结果，我做了最坏的打算。如果真的是要服刑的话，我准备向学校请假，暂时休学。就是说，你准备接受处罚？谁让我确实是做错了呢？舒澈，我们是不是可以在别的地方做一些努力？也可能你还有没有想到的。叔叔，您指的是什么？我直觉上觉得这个案子还是有回旋余地的，毕竟离开庭还有一段时间。你征求你父母的意见没有啊？我没告诉我爸妈，也严禁律师向他们报信。为什么？我是成年人了，我不需要他们还在事事为我操心。舒澈，你这种对家里报喜不报忧的心情我是理解的。不过父母的社会经验总比你们丰富得多，也许有些事情，父母是可以帮助你解决的。从出国那天起，我就决定，自己的事情自己做主。了解。讲，舒澈今天一过保释就到我家来了。他现在情况怎么样？情绪正常，在里面关了几天，一句牢骚抱怨都没有。关于庭审，你跟他谈了吗？他什么态度？果然如你所料，我一提到你，他就特别的抵触，坚决不让父母知情。从国内那次车祸以后啊，他就一直跟我拧着劲儿，给他找的房子不住，给他联系的实习机会拒绝。总之，只要是我安排的，他一概不接受，就跟我不是在帮他要害他一样，完全不知好歹。他跟我说，对判决结果做了最坏的打算。最坏的打算是什么？不排除短期入狱服刑的可能啊。不可以，绝对不可以。不但不能入狱，连案底都不能留下。当然，这是咱们的目的。但是今天我跟他接触以后，我决定暗中操作，不能让他知道太多。到了不得不需要他配合的时候，我让康律师出面跟他谈。怎么操作有思路了吗？那个公路巡警和搭车女孩的证人证词非常的关键，两边的情况都在摸底，应该可以找到突破口的。必须稳妥，一丝风都不能跟他透，不能让他发现我知情，否则你怎么帮他，他都会拒绝。明白。我也决定隐身了，让他觉得只有律师一个人在做工作。可以，拜托。客气，我会随时跟你通报进展情况。
dear members of Leonard community, welcome to you all. I am DJ Mike. Today is Sunday. A brand new song was meant for everyone. Hopefully everyone has a good start at the new semester. Hello, I'm looking for a part-time job on campus. Do you have any openings? Sorry, we don't have. You can check in another cafeteria. Okay, thank you. Hi. 妙莹呢？他在办商学院的入学手续，法学院办完了吗？办完了。你要打校内公啊？这里没位置了。我打算去餐厅和图书馆看一眼。你 F1 签证吗？对。F1 签证打工需要 SSN， 你有吗？什么是 SSN？SSN 是美国的社会安全号，只有了社会安全号，打工才是合法的，这是基本常识。你都不做功课了吗？我也是这几天才有了打工的想法，还没来得及做具体的了解。学校网站上可以申请 SSN， 等你申请到了之后，等职位有空缺，学校会分配你去工作。谢谢你的指点。哦，对了，工作岗位需要排队，你尽早申请。我不知道该怎么跟你说。这些天我心里一直觉得有点不安。你没做错什么，没必要不安。拜。舒澈，我很高兴一到美国就认识了你和妙莹。All rise. Please be seated. Court is now in session. Morning, Mr. Hsu. Good morning, Your Honor. According to your profile, it looks like you're in your studies at Standard University and you're in the final year of your undergraduate studies? Yes, Your Honor. Well, the materials submitted by your defense attorney have included your transcripts. It looks like you're doing very well at university. Yes, Your Honor. My client has always been an excellent student and enjoyed a good reputation.
Well, I'd like to hear what the prosecution has to say first. Officer Schuler, would you please give us your opening statement? On August 6, 2013, when I was on duty, I saw the accused speeding in his car with the license plate 4D0Q678. While I was trying to speed up and ask him to stop and pull over, he ignored my warning and continued to speed up and go off the highway. When I arrived to the spot where the accused had stopped, him and a lady who had been with him had already gotten out and were standing on the driver's side of the door. While with my gun, I was approaching them, I heard the accused ask the lady in Chinese to tell the police that she was the driver, not him. He said his license was revoked because of traffic violations. Therefore, I arrested the accused on the spot. On behalf of the San Francisco Police Department, I would now like to submit the lawsuit against the accused against 4 charges: driving without a license, driving with excessive speed, dangerous and reckless driving, and obstruction of justice. And you understand what they were saying in Chinese? Your Honor, I've been studying Chinese for 2 years. 我会说普通话非常好. My Chinese is excellent. Defense attorney, please provide us with your statement. In the word, my client denies all these charges. In the court, I will submit information of his flights. He went to Beijing from San Francisco on June 29th. They returned August 1st. And I will also submit immigration records to prove it was, because he had left the US and could not receive traffic tickets. That his driving license was revoked, so he had no subjective illegal intention of driving without license. Besides this, I want to submit provided by my client's landlord. It will explain another reason. Why my client has license revoked was that 2 months ago, he needed to rush the landlady, who had had a Thai alley night to hospital and drove through a red light on the way, which punishment to traffic offense. This statement shows my client has good character and loves helping people. In addition, I suspect the authenticity of testimony from the prosecution of Officer Schiller, and will provide that new evidence to prove Officer Schiller gets overconfident about his Chinese language level because mishearing and misunderstanding. He had fabricated the allegation of my client inciting other people to take the blame for him. Are you saying I misunderstood? I will demonstrate that word not sure understood. My client said on the spot. But Miss Xiao, who was with him at the time, already verified with her testimony that my understanding was correct. I'm deeply interested in what Miss Xiao will say in court today. Is Miss Xiao here? Yes, she's seated here. Miss Xiao, please take the witness stand. Place your hand on the Bible. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Please make your statement as to whether the accused asked you to take the punishment for him. Ms. Zhao, please answer the question. Your Honor,
Please forgive me to interruption. May I explain the reason for my lawyer's statement? Okay, what's your statement? My lawyer denied the 4 charges against me because I have reserved information for him. As for the 4 charges, Your Honor, I plead guilty. I confess, because I was busy with preparing for exams and back to China to attend my girlfriend's commencement. I failed to get my license restated in time. After it was revoked. I confess. On August 6th, the day when it happened, I had not planned to drive in the first place. But my friend who had agreed to drive me to the airport was out of contact. Therefore, I had no choice but to pick up my girlfriend myself and then cost unlicensed driving. I confess, because my girlfriend had been sent to hospital for a sudden illness happened on the plane. I was so worried about her that I overspeeded. At last, I confess. When I was about to be arrested by Officer Schiller, I asked Ms. Xiao to take the blame for me. As I worried that I could not get to the hospital on time. Once I got arrested, when my girlfriend was in surgery there. The accused, why didn't you tell your attorney about this in the first place? And now you tell it in court? Since this incident transpired, I have struggled between doing what is best for me personally and what is actually the right thing to do. In the past, I have been unwilling to admit my own faults. I have always acted in my own self-interest. This is why I asked Xiaoqing to take the blame for me. I would like to thank Officer Schiller for being able to understand my words. As such, he has prevented me from obstructing justice. I also must thank Xiaoqing for denying my selfish request. In doing so, she has avoided perjuring herself in court today on my behalf. At this moment, I realize I finally have an answer to the issue, which has haunted me for so long. From this point forward, I promise to always do what is right, regardless of the consequences. I sincerely apologize for my past acts of cowardice and selfishness. Oh, I like your honesty and courage today. If it's so, we can speed ahead the trial process. The accused, please sit down. Thank you, Your Honor. Ms. Zhao, do you have any objections with his confession? No objection, Your Honor. Do you have any further questions for Mrs. Zhao? I have none, Your Honor. Me either, Your Honor.
Ms. Zhao, please be excused. Defense attorney, do you have any further witnesses to testify? Since my client pleaded guilty, we shall call no more witnesses. I applied to the court to submit of his flights, arrival record, payment bill of fine, consideration for reinstatement from his driving license, and statements from the landlady. I hope the court consideration about them. Despite a short time, I believe that your honor has learned my client has good character, and he has no subjective intention for what he was accused of. And as you can see, my client is also a man who had the courage to bear responsibility and face up to whatever it takes. Therefore, we expect the court could give him a reasonable judgment so that he could get more opportunities to serving the society instead of just taking the punishment. This is the very justice my client wishes and welcomes. There is something I'd like to say before making an announcement on this. To confront is the precondition of correction, as well as the beginning of all proper cognition. To confess one's own sin is the greatest bravery for everyone. Again, I'd like to express my admiration for Mr. Shi, for your courage and making a comforting trial. Now I'm ruling that the accused, Xu Shi, is guilty of all 4 charges and is fined $1,000 and to perform 100 hours of community service. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. 先走了。对不起，原谅我们之后的。我跟你讲，来，回家。这个书彻推翻了律师定好的无罪辩护策略，当庭向法官认罪。我们之前所有的努力，全都白费。结果呢？结果倒是不错，罚了点小钱儿，判他社区服务100个小时。也许是他诚实磊落的态度，让法官产生了好感，轻罪轻判。但依然会留下案底。这就是他认为做的对的事儿。哎，都怪我办事不力。你该做的都做了，不能怪你。况且已成定局。好了，不说了。你项目的事儿谈得怎么样？哦，基本达成共识。CE 亚洲总裁知道了我们拒绝变成外资企业装配车间的强硬立场，对我提出引进核心技术，培养自主技术，中方完全掌握自主知识产权的合作计划全盘接受，但是决定权还在 CE 董事会。接下来就看美国佬愿不愿意为了市场打破技术壁垒了。你要牢牢记住，这次竞标的主角依然是外资独资或合资企业，他们的战略依然是 Made in China，but Made by Germany，Made by Japan。所以你要牢牢抓住自主知识产权，这是你唯一的一张制胜王牌。明白。再见。
你到底要带我去哪儿？一个好地方。带我来这儿干嘛呀？一会儿你就知道了。小心啊，这有个石头啊，硌脚。挖吧，就在这个铲子下面。挖什么？铲子底下有宝藏，我为你准备的宝藏。今天是4月1号吗？愚人节啊？你看我这样子像逗你吗？挖不出东西来，也是小狗啊。加油啊！埋的那么深啊！快了。哦。这个什么时候埋这儿的？在很久很久以前，你不想打开看看？我打开了。都是你的。今天连续第10天吃In and Out，廖阳，我疯狂的想吃你做的醋溜白菜、红烧排骨。虽然醋总是放多，排骨经常烧糊，可那就是我每天魂牵梦系的美味。今天发生了我到美国以后第10次被骚扰，也是我第10次坚贞不屈、守身如玉。妙英，有那么几秒，我心一横，想将身放纵，把它当成你，但仅仅几秒就幻灭了，因为没有人，哪怕有1分像你。用6年等一个人难吗？刚开始我觉得好难，但当思念从悲伤变为日常，我发现一件事的难远远比不够坚定。谢谢你，苗颖，用1年里的60天，一次次向我证明，其余300天的坚守是多么值得。你让我知道。平静而坚定地做一件事，即使这件事是等待，即使这件事做了6年，也不难。由于长期不近女色，我在周围人眼里已经变成了一个怪咖，觉得我匪夷所思者有之。认为我奇葩亦美者有之。做一个守身如玉的青年好难。妙言。
378天。我在美国的这些年，没事的时候，我就总来这儿站着，站在这儿看海，因为我知道你就在海的那边。有的时候看着看着，就好像能看到你早上起床，再刷牙洗脸。吃饭、学习，晚上关灯、睡觉。你知道吗？我写下这第1张纸条放进瓶子的时候，是我到美国的第3天。这片礁石滩。他听到过我所有想要对你说的话，知道我的孤独、思念，也见证了我这6年以来没有出轨、守身如玉的单身狗屎。本来是计划你到美国的第1天就带你来这儿。若英，你愿意嫁给我吗？就是现在，马上立刻。我愿意。现在，马上，立刻。终于把你从海那边盼来了。